Hello viewers, welcome to MAGESH chemistry class. In the presentation, neighboring group participation அப்படிங்கக்கூடிய டாபிக்கை பற்றி டிஸ்கஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய தியரி கான்செப்ட் அண்ட் தென் தி ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ். NGP related to the terms substitution reactions. In general, the substitution reactions are SN1 type, SN2 type, SNI type அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம இதில் பார்த்துருக்கோம். ஸோ அதோட சப்ஸ்டியூஷன் ரியாக்ஷனோட ரிலேட்டட் ஆகிறது தான் இந்த NGP அப்படிங்கிற டேர்ம்ஸ். ஸோ இதுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து ஆங்கிமெரிக் அசிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறதும் இதோட நேம் இருக்கு. நெய்பரிங் குரூப் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ரியாக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா which helps to the leaving group. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸோட இதை பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக நமக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ் இருக்குது. அதில் நமக்கு வந்து இந்த Z அப்படிங்கிற குரூப் வித் ஒன் எலக்ட்ரான்ஸோட இருக்குது. இதில் லீவிங் குரூப், இந்த இடத்துல நம்ம லீவிங் குரூப் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ அந்த குரூப்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஒரு நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் கூட ரியாக்ட் ஆகும். ரியாக்ட் ஆகும்போது இந்த லீவிங் குரூப் இருக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் வந்து சேரணும். ஸோ அதுக்கு முன்னால் சம் ஆஃப் த குரூப், இதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த இசட் மார்க் பண்ணியிருக்கோங்களே, அந்த நெய்பரிங் குரூப் என்ன பண்ணணும்னா விச் ஹெல்ப் டு புஷ் த லீவிங் குரூப் சில கேஸில். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த லீவிங் குரூப் வந்து ஈஸியாக வெளியில் வந்துடும். ஸோ ஒரு நியூக்ளியோஃபைல் வந்து இந்த இடத்துல அப்ரோச் பண்ண முடியும். ஸோ அப்படி வரும்போது என்ன ஆகும், இந்த கேஸில் தி நெய்பரிங் குரூப் சப்போர்ட்ஸ் டு லீவ் த லீவிங் குரூப். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மெட் வந்து நம்ம ஃபார்ம் ஆகும். இங்கே ஒரு ப்ளஸ் இது கொடுத்ததுனால ப்ளஸ் ஒரு டிரான்சிஷன் ஸ்டேட் ஃபார்ம் ஆகிடும். நவ் த நியூக்ளியோஃபைல் அப்ரோச்சஸ், இந்த கேஸில் நியூக்ளியோஃபைல் அப்ரோச் பண்ணும்போது மறுபடியும் அந்த இசட் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்துடும். ஸோ இது வந்து இங்கே வரும்போது பங்கோஸ்க்கு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த நியூக்ளியோஃபில் வந்து சேரும். ஸோ இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறது தான் நம்ம நெய்பரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்கிறோம். ஓகே, அடுத்த பாயிண்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா தி பொசிஷன் ஆஃப் த நெய்பரிங் குரூப். நெய்பரிங் குரூப்போட பொசிஷன் நமக்கு பீட்டா, காமா, டெல்டா, எப்சிலான். ஸோ மினிமம் பொசிஷன் வந்து ஒரு பீட்டா பொசிஷன் இருந்தால் தான் அது அதனுடைய ரோல் வந்து இருக்கும். அடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறது நெய்பரிங் குரூப்ஸ் எதெல்லாம் இருக்க முடியும். சிங்கிள் பாண்டு கூட நெய்பரிங் குரூப்ஸ் ஆக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு டபுள் பாண்ட் ஆக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு ஃபினைல் குரூப், அண்ட் தி ஆட்டம்ஸ் ஆர் குரூப் வித் அன்ஷேர்ட் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். அதில் ஏதாவது ஒரு அன்ஷேர்ட் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் அது வந்து நெய்பரிங் குரூப்பாக ஆக்ட் பண்ணும். நெக்ஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்னன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட். இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைக்ளிக் இன்டர்மீடியேட் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சு. இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம கொடுத்தது வந்து 3 மெம்பர்ஸ் ரிங். உங்களுக்கு வந்து 3, 4, 5, 6 வாட் எவர் ரிங் மே பி ஃபார்ம். தென் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரீடென்ஷன் ஆஃப் கான்ஃபிகரேஷன். இது எப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம். அடுத்தது வந்து டிரான்ஸ்பொசிஷன் இஸ் த பெஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் NGP. அந்த குரூப்ஸ் வந்து இந்த இசட் நெய்பரிங் குரூப் அப்படிங்கிறது இதுக்கு டிரான்ஸ்பொசிஷன் இருந்ததுன்னா அந்த டைமில் அது வந்து என்ன இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட் பொசிஷன் டு ஆக்ட் அஸ் ஏ NGP. ஸோ அடுத்தது லெஸ் ரிங் ஸ்ட்ரெயின் இஸ் பெஸ்ட் ஃபார் NGP. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்க்கலாம். மோர் இஸ் த எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி, மோர் வில் பி த NGP. ஸோ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா அந்த குரூப்பில் வந்து நெய்பரிங் குரூப் பார்ட்டிசிபேஷன் அதிகமாக இருக்கும். Exo in the bicycle system favors NGP. Exo is similar to the transform of the bicycle system. So அதை நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம். Okay, clear. So these are the important synapses of the neighboring group participation reaction. Clear? Shall move to the. So first example, இதில் BR வந்து leaving group. This OH a neighboring group. So the structure is cis. Here the leaving group in the BR, and this is your neighboring group, and this structure is trans. Cis position இருக்கும்போது அந்த எலக்ட்ரான் பேக் சைடு அட்டாக் SN2 ரியாக்ஷன் நடக்கணும். ஸோ இந்த ஃபேவரபிலிட்டி பார்க்கலாம். ஸோ இதை பார்க்கலாம். ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது டிரான்ஸ்பொசிஷன் இஸ் மோர் ஃபேவர் ஃபார் த than that of the cis. So அதனால transposition is the best position for NGP. இந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்லையும் NGP present in this case. Here the NGP is present, here the NGP is absent. So what is the consequences of this NGP? The rate of the reaction increases about 10 power 8 times on the increase. So இதுதான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸில் கேட்கும்போது which one of the following is more
active in neighboring group constitution, or the which one undergo very easily in the substitution reactions, or the compare the reactivity of the species in the substitution reactions, and what happens when these structure 1 and structure 2 is hydrolyzed. The reaction of this one is greater than that of the first one. அப்படிங்கிறது இதில் உள்ள கான்செப்டை எடுத்துடலாம். Okay, move to the second question. See this structure. ஒரு cyclooctane structure இருக்கு. இந்த இடத்துல நமக்கு வரக்கூடியது leaving group. So here the terms are with one electron, we know that. So இது மாதிரி இருக்கு. So this is the alpha and this is beta, then this is gamma. Alpha, beta, gamma, and delta. So ரெண்டு கேஸ்லயுமே NGP is favorable, correct? Okay. When you see this electron backside, you get the structure of 1, 2, 3. Here we get 3 members cycling ring is formed. In this case, we get 4 member cycling ring. So first case la பாத்துட்டீங்கன்னா 3 member ring ஆகுது, இங்க வந்து 4 member. அப்ப ring strain வந்து எதுல அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 memberல அதிகமா இருக்கும். So ring strain is higher when compared to the 4 member ring. So அதனால the hydrolysis ஆகக்கூடிய reaction, hydrolysis of this bromine is very easy, and so the rate of the reaction is greater for the structure 2. Okay? So இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, and the less ring strain is the best for the NGP. அந்த கான்செப்ட்ல கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. Okay, next one. See this bicyclic system. The leaving group is bromine. Okay. Then what is the neighboring group here? So here in the beta position, there is a single bond. So this single bond acts as a neighboring group. So this is a neighboring group, and this is the neighboring group. Okay. And what is the structure of this one? So here the bromide is in the endo. So endo அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் பைசைக்கிள் எண்டோ அப்படின்னு சொன்னாலே அந்த குரூப் வந்து நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்சைடு த சைக்கிள் சிஸ்டம். குரூப் இஸ் இன்சைடு த சைக்கிள் சிஸ்டம். ஸோ அதனால இதை நம்ம எண்டோங்கிறோம். ஸோ திஸ் bromine is outside the cycle system. ஸோ இதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எக்ஸோ. ஸோ both are in the same format. XO is also similar to that of your trans. XOங்கிறது சிஸ் ட்ரான்ஸ் ஃபார்மில் இருக்கும், எண்டோ அப்படிங்கிறது சிஸ் ஃபார்மில் இருக்கும். ஸோ எண்டோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த போர்ஷன் எடுத்துக்கிட்டா இதில் வந்து நமக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய போர்ஷனில் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த சேம் சைட் இல்லையா. இதில் இருக்கக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் இந்த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். ஸோ அந்த கேஸில் அப்போ இதில் இருந்து இந்த சிங்கிள் ஒன் நெய்பரிங் குரூப் ஆக்ட் பண்ணும். ஸோ ஆக்ட் பண்ணுறதுனால இந்த இடத்துலையும் ஆக்ட் பண்ணும், பட் it is in the endo format, so it is less favored. So the substitution reaction is highly favored in the XO1. So இது மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணக்கூடிய determinations கொண்டு வரலாம். See, in the XO in the bicyclic system is more favored in the NGP அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வச்சு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். Clear? Move to the next one. Fourth example, see this bicycle system, what are the difference? இந்த இடத்துல நமக்கு NGP ஆக்ட் பண்ணக்கூடியது வந்து இந்த டபுள் பாண்ட். So double bond is your neighboring group. Leaving group is the bromine. So leaving group, and it is a neighboring group, and here it is a leaving group, and these double bonds are your neighboring group. Suppose this compound is first one, second one, third one. What is the order of reactivity in this case? See, in the first compound, the leaving group and the neighboring group are in the same direction. Okay, so the double bond is in the cis position. In this case,
the double bond, the neighboring group, and this bromide double bond is in the opposite direction. So it is trans. The NGP is more favor in the trans format. We have discussed. In this case, there are two neighboring groups, so that the electron density of the neighboring group is max to the double bond. Okay. So which one is more reactive? The third one is more reactive than that of second one. Second one, in case of it is in the transposition, so it is highly favored to push the bromine out. Okay. So in the case of first one, there is no NGP. So in this case, no NGP. In this case, there is a NGP. Okay. Here the electron density is maximum. So more is the electron density, more is the NGP. So more electron density, more NGP. So in this concept, we can say the third one is more reactive in this reaction, substitution reaction. Clear? See this compound, the two compound bicycle system, the double bond is NGP. So as we introduce the NGP. Here the bromine is the leaving group. So it was the bromine group out by this backside attack, that is a central reactant. So NGP is possible. In this case, it is also in the transposition. So here also the NGP is favored. So the compound 1 and compound 2, which one is more reactive in the substitution reaction or the hydrolysis process? See one more addition point here. The fluorine, 3 fluorine atoms are electron withdrawing group. Clear? This electron withdrawing group withdraw the electron towards the fluorine atom, so that in this place the electron density decreases. Clear? So electron density decreases, it has less NGP, and here it has more NGP. So in the substitution reaction, this second one is more reactive than that of the first one. So here the concept is less electron density, less NGP. Yeah. More electron density, more NGP அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ஸ் இந்த இடத்தை பேஸ் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். Move to the next one. See this example. Can you guess what is the point we have to apply here? Here the SO2 pH is the leaving group and your oxygen is the neighboring group. Find the role. So he said it is alpha and it is beta, gamma, delta and epsilon. Here alpha, beta, gamma, delta position. Suppose this undergoes sulfonalysis reaction, what happens? It supports to push the SO2 sulfonyl group. Here we get a ring size 1, 2, 3, 4, 5. So in this 5-member ring, correct? In this case we get 1, 2, 3, 4. So 4-member ring. Here 4-member ring is formed. So ring strain is present. When you compare the 5-member ring and 4-member ring, ring strain is high in this case of this 4-member ring. And so the activity in this substitution reaction, the compound 1 is greater than that of the compound 2. Clear? So here the ring strain is the concept. Clear? Move to the next question. Consider the 3 compounds. So what are the concepts we are going to say? Here only the leaving group is present. So in the first compound there is no NGP. Correct? See the second one, you have the NGP by means of this lone pair electron with oxygen atom. It forms the cyclic state, the number 1, 2, 3. So here NGP is present, but it is 3-membered ring is formed. Okay. In this case,
What is the process it supports? Okay. So your ring is 1, 2, 3, 4, 5. Here the NGP is possible due to the presence of this oxygen atom, and it forms 5-member transition state, cyclic state. So ring strain is greater in case of second one, and ring strain is less in case of third one. But in the case of first one, there is no NGP, so the ideal substitution is very slow in the case of first compound, and followed by second and third. So this is your order: first, 2, 3. Clear? Here the ring strain is the concept. Move to the next one. Let us see the compound 8. So this is compound 1. The tetracyl group is the leaving group. Here the tetracyl group is leaving group. So this is a question from UGC, CSA net. See, these two compounds say compound 1 and compound 2, are treated with sodium acetate and acetic acid. So it is nothing, acetylysis process. The question is, which one is first? Can you guess any reason? Which one is faster in the acetylysis reaction? First of all, the first compound is the trans in structure, correct? So one is below the plane and the tetracyl is below the plane, it is above the plane. It is cis in structure. Here the NGP is favored. Here NGP is not favored. So here no NGP, clear. So what happened? The acetate ions present in the solvent approaches the tetracyl group 1 by SN2, and also the neighboring group approaches OTS by SN2. So there are two SN2 reaction takes place and the configuration is retained. So this is one more point. So NGP and configuration is retained. What's the product you get? The TS is substituted by OAC, and this is in the above the plane, and here OAC. So it is acetyl OAC. You get the product trans. In this also, you get the product, same product. What is the same product? So here the tetracyl group is replaced by the acyl group, and it is OAC, and this OAC is already present. So here also the trans product. The products are same, but rate of the reaction is greater for the first one. So it is about 10 to the power of minus 4 second. One, it is about 10 to the power of minus 7 the second. So what is the reason here? The trans is supported by the neighboring group. First of all, the acetyl group helps to push out the OTS first. Then the acetyl group from the acetylysis reaction will substitute it. So 2 SN2 reaction here is take place. So 2 times the structure is inverted. Finally, the structure is retained. Here there is no NGP. The plain SN2 reaction takes place. So the acetyl groups in the reagent will replace by backside attack. So the structure is inverted. It is in the above the plane, but the product is same. So rate of the reaction is greater for first one than that of the second one, and the structure is, the configuration is retained. Here this configuration is inverted. Here the 1 SN2 reaction takes place. Clear? Move to the next one. Question number 9 is very interesting one. See this compound. We are going to analyze which type of NGP takes place. See the phenyl group and the double bond. Also, there are 2 neighboring groups are present. Clear? It is the leaving group. Both the structures are same. Suppose the phenyl group is leaving group. Suppose the phenyl group is leaving group. What happens? Suppose the double bond is leaving group. What happens? Okay. Here the double bond is present, which acts as a leaving. The electron supports the bromine. As a result, what happens? The 3 bond is converted into 2 bond. The phenyl arenium ion is developed. Okay.
So as a result, what happens? The phenyl group loses its aromaticity character, loss of aromaticity in this case. Here the double bond, here the 6 electrons are involved, here only the 2 electrons are involved. This B are going to support the, so don't bother about it is cis2 double bond, etc. So it is also trans to the your double bond, okay, same thing that. Suppose the double bond acts as a neighboring group. What happens? These 2 electrons involved in the involved as the Ng, but here the phenyl ring acts as a Ng. Suppose phenyl ring acts as a Ng, what happens? It one electron makes a cyclic ring. As a result, it will be 4 pi electrons. So the loss of aromaticity. Loss of aromaticity is unstable. So NGP is favor in this case and not in this case. The double bond acts as a NGP and the phenyl rings not acts as a NGP in this case. So by this way we can distinguish the neighboring group participation in the substitution reaction. The substitution reactions, the NGP role, the question is which one is more reactive type question, which will undergo hydrolysis or solulysis very easily. So these are the 2 types of questions we are going to meet in the competitive examination. Which one is more reactive in the substitution, or which one is easily undergo solulysis process. Okay. Now the question in the TRB. In TRB 2017, there is a question about the acetylysis of norborenyl system, norborenyl and norboronyl. So it is norborenyl and this is norborenyl. So the structure is not given in the question. The question is simple. The acetylysis of NT7 norborenyl tosylate is anti-norborenyl tosylate. The rate of the reaction is 10 to the power 11 than that of the 7 norborenyl. So there is no double bond here. What is the reason for this? The 4 options are given. So presence of bicyclic ring, SN to attack, anchimeric assistance, one more thing. So the reason is very simple. This is because of this anchimeric assistance, the rate of solulysis is very great. So it is norborenyl and norborenyl. So this is the concept. One more question in TRB level, the norborenyl system and norborenyl system. So double bond is not present, so it is norborenyl system. It is OTS, one combo, and another one is in the norborenyl system, and OTS, the double bond present in the same side, and another one norborenyl system. The double bond is present in the transposition. Which one is greater in rate? The order of rate. This is A and this is B and this is C. The order of the rate is C is greater than that of B and in the A. What's the reason? The tosylate position and the neighboring groups are in the trans format. Here it is in the cis format and there is no neighboring group, no participation in this substitution reaction. So the order of reactivity is C greater than B greater than A. So this is the TRB question, PG TRB 2015 and this question 2017. So in this way we can easily solve the questions whatever asked in the competitive examination. The 3 important points are, one is it is involved in the substitution reactions and these are the groups involved in the substitution reaction, and what is the mechanism, cyclic intermediate, retention of configuration, transposition, less ring strain, more electron density, XO in the bicyclic system favors the NGP. Okay viewers, so these are about the neighboring group participation in the bicyclic system and the substitution reaction. I hope that this explanation is very useful to you. Thank you for watching.